Вітаю вас! З вами Світлана Іотка. Як багато з вас знає, я викладаю культурну адаптацію в агенції World Relief, і зараз в нас є додатковий сервіс для українців. Я хотіла б вам представити нашого міграційного адвоката Теда Освальда, і він більше розповість про цю можливість. Hi Ted, I just introduced you to the Ukrainian community and just share a few words about yourself and what kind of service we provide now. Hi, everyone. Yes, I'm the managing attorney at World Relief's Immigration Legal Services program. We provide many services for different types of immigrants, including Ukrainian parolees and Ukrainian refugees. And we wanted to take a little bit of time today to explain the services that we're offering to help people apply for Re-parole. Дякую, Тед. З нами є помічниця Теда, Юлія Лагода. Якщо ви будете дзвонити, то ви будете чути її голос. Юлечка, привет, расскажи пару слов о себе. Здравствуйте, меня зовут Юлия Лагода, я помощник Теда, администратор Immigration Legal Services, World Relief Sacramento. Я первый point, к которому вы можете достигнуть, позвонив к нам в офис. Могу говорить по-русски, по-украински, как вам будет удобно. Пожалуйста, приходите, звоните. Готова Спасибо. помочь. Сьогодні ми будемо говорити про ті сервіси, що зараз надає World Relief. Ми не будемо всю презентацію перекладати, тому у вас буде можливість переглянути слайди і потім вже особисто задати питання Юлі, або навіть мені, або напряму Теду, якщо ви вже запишетесь на зустріч із ним. So Ted, can you please explain the new service we provide? I just told we are not gonna translate everything, just at the end, like the final slide, this one actually, this slide will be translated. If you prefer, we can start from this one as well. Well, sorry, I meant to start at the initial one here, and I'm sorry that the screen. I think it's just going to be this view. That's fine. That's fine. Okay, you know what? Actually, I'm seeing a different way to manage that. Okay. So just one moment. Okay. Okay. So are you seeing just the normal slideshow now? Yeah. Okay, great. Yeah, that's great. To go over Re-parole, we wanted to emphasize that USCIS, United States Citizenship and Immigration Services, announced Re-parole procedures for Ukrainians very recently on February 27th, 2024. And the guidelines for this process are that a form I-131 has to be applied for every single family member who is in need of Re-parole. And they can file this online with a My USCIS account, and every person has to have their own account, and the cost is $575 per person. The government fee is $575 per person if you're filing online. Importantly, you can also file on paper, and there is the same cost technically of $575 per person, but for individuals who are receiving a public benefit like Medi-Cal or cash assistance or cash aid, food stamps, it's very easy to apply for a fee waiver so that in fact you don't have to pay anything to apply for Re-parole. So right, if you file online, everybody has to pay $575 per person, but if you file on paper, those fees can be entirely waived. So that's one significant advantage to filing on paper. A disadvantage would be that with the paper filing, it's going to move a little bit more slowly and than if you file online. And the government has said that they're filing applications in the order that they are submitted, but they may pull cases and prioritize certain cases that have imminent expiration dates to try to avoid people falling out of parole. But the takeaway here is that we really don't know how long parole applications are going to take to process. And so it's advisable, I would say probably if you have an expiration in the next 3 months, you would want to be applying for Re-parole likely as soon as possible because it's just a new program and we really don't know how long these applications are actually going to take. Now, the cost of Re-parole expiring, some people may not be too concerned about it, but they could be pretty significant in terms of their impact upon the applicant. So if your Re-parole lapses,
you might lose access to your public benefits, which is very significant, we know, for many people in the community. Your work authorization is going to also expire. And if you have a period of unauthorized stay in the United States between status ending and a new status starting, you accrue something called unauthorized stay or unlawful presence, and that can really significantly impact the possibility of getting immigration status in the future. So we do recommend that people, I would say, especially if in the next 3 months apply, but maybe even more in the 3 to 6 month range, might want to apply to avoid that lapse in status. Now, we want to point out that this applies just to applicants who entered on Uniting for Ukraine, and our notes don't share that, so maybe Svetlana, I'll give you a chance to interpret here, that if you entered on parole from the southern US border, you don't have to complete a vaccination attestation. But if you came through the Uniting for Ukraine program, in order to qualify for re-parole, you have to have completed a vaccination attestation that shows the receipt of certain vaccinations have been, or that they have been received for measles, among other things, and COVID-19. And that also, after coming to the United States, that you've had a tuberculosis screening that's taken place. So again, that requirement for the vaccination attestation, it's only for people who came through the Uniting for Ukraine program, and you have to have completed these vaccination attestations online through your MyUSCIS account before you can file for re-parole successfully. Так, є маленький додаток, тому що ви бачите весь переклад, що Тед говорить, тут у нас є українська, але він додав таку важливу річ, що ті, хто зайшли через кордон з Мексикою, вони не підлягають цьому обов'язковому щепленню. Тобто це стосується лише тих, хто заїхав по програмі Uniting for Ukraine, да, U4U, і має статус UHP. Okay. And we want to emphasize too that you have to file for and have re-parole approved before you can apply for new work authorization. And so this is another reason that we're concerned about people maybe losing their jobs if they don't file for re-parole early enough, because we don't know how long re-parole will take to be approved, and we also don't know how long new work authorization in this category will take to be approved after filing. So those are two concerns we have for the community. A few words about parole versus temporary protected status. Maybe could you, Svetlana, translate TPS? Так, у нас є невеличке порівняння. TPS – це такий временно захищений статус іде, і багато людей мали змогу перейти на TPS. Але от є така порівняльна схема, тут є і українською, і англійською, ви можете зупинитися, подивитися, щоб ви могли взагалі розуміти, чим вони відрізняються, і зрозуміти також, що вони не заважають одне одному. Ви можете успішно мати і TPS, і також перейти, заповнити на Reparole, коли вам одобрять, узгодять, да, то у вас буде вже повторний пароль. I'm not sure exactly what you said. Did Yeah, you just the translate general any of this? idea. I didn't go Okay. through everything. Okay. Yeah, you can just go in English. I just explained that's Okay. what it's here, and so people can read all the important Sure. information. So we want to emphasize there's no disadvantage to having both parole and TPS. In fact, this would be my general recommendation to almost everybody, is that pursuing both is a positive step in the long run to help ensure your ability to remain in the U.S. Lawfully. So even if you get re-parole, TPS is still a helpful safety net for the future, because maybe in another 2 years, re-parole won't be available again. Well, if you have TPS, based on the history of TPS in other countries, you'll likely be able to continue renewing that even after maybe re-parole is impossible. And because there's not a good way for most Ukrainians to transition to legal permanent residence and get a green card, it can be really significant to have something like TPS that, again, is going to be able to allow you to maintain a status well into the future. So we do want to emphasize for TPS, though, you had to have arrived in the United States prior to August 16, or on or prior to August 16th, 2023. So if you came through Uniting for Ukraine after that date, you're unfortunately not going to be eligible for TPS, and so re-parole is obviously very important for you long term. Now, Ukrainian parolees who
arrived in the United States before September 30th, 2023, can continue receiving public benefits with Re-parole. So this is one of the most significant differences, is that if you came before that date and you maintain your Re-parole status, you'll likely be able to maintain or continue certain benefits that you've been receiving. Whereas if you just have TPS and you fall out of parole status, you're not going to have benefits continue outside of, I think, likely Medi-Cal, which is open to even the undocumented in California. So that's one of the main reasons we would encourage people to apply for Re-parole if they came before that date in August of 2023. This next slide about travel, I would say, or not slide, this next point about travel, want to offer a suggestion that even I have some uncertainties about the ability to travel with parole versus TPS. It's more straightforward to get a TPS travel document if you have TPS approved. And you could even travel back to Ukraine with that travel document. But unfortunately, I'm not sure to this day if you leave with TPS, if that's going to end your parole status. And so that would maybe be a warning that even though you can get the travel document with TPS, you may want to be very careful using it because it might cut off your parole. Maybe Svetlana, do you want to explain that a little bit further just to make sure, because the slide isn't totally Є декілька exhaustive. важливих моментів, що наголосив Тед, це те, що що всі хочуть мати можливість повернутися в Україну і заїхати знов. Дуже важливим є момент те, що з TPS-ом це більша вірогідність мати такий проїзний документ. Наприклад, навіть якщо у вас є вже TPS і якщо ви виїжджаєте з країни, то скоріше за все ваш пароль призупиниться. Тобто, маючи лише пароль, ви не зможете повернутися знов в США. А якщо у вас TPS, то ви вже зможете повертатися. Але це все теж в індивідуальному порядку заповнюється, і вам треба буде кожен окремий кейс розглядати індивідуально з адвокатом. Тому вони ж пропонують, щоб ви приходили на консультації, а не просто щось самі напридумали і робили якісь висновки. And I'm sorry the bottom of the slide is cut off, but again, I just want to emphasize that parole nor TPS neither provides an option to apply directly for a green card. Те, що там обрізано трошечки українською, що ви повинні також зрозуміти, що ані пароль, ані TPS не дають вам право, щоб подаватися на грін-карту. Тобто не те, що в лотерею грін-карту ви можете грати, а подаватися офіційно, як коли у вас статус біженців на грін-карту, то жоден з цих статусів вам не надає такого права. And then we had been offering TPS services at World Relief, and I think for Ukrainians, but I think in this next period, we're planning to suspend those services for an uncertain amount of time, because we want to focus on Re-parole for the people who need that most. That needs to become our priority. Останнім часом ми допомагали з TPS-ом також українцям, але зараз ми відкладемо заповнення TPS-у, тому що є більш актуальна можливість заповнювати, допомагати на Reparole. So this next slide will conclude and let Yulia explain it. Зараз останній слайд, і Юлія трохи більше пояснить, за яких умов ми надаємо сервіси і як ми можемо допомогти українцям вже практично. Здравствуйте. Я хотела бы вам объяснить такую очень важную вещь. Мы хотим помочь захватить в помощи как можно больше нашей комьюнити. Для этого нам нужно правильно все организовать. Мы планируем каждый четверг проводить воркшоп, на которых мы сможем обслуживать, мы хотим как можно больше обслуживать клиентов. Для этого до этого четверга вам нужно со мной сконтактировать по этому телефону, который вы видите. И я вам пришлю этот линк, который вы видите на нашем слайде. Это очень важно, это такой первый point. Вы заполняете эту скрининг-форму, такой опросник. И согласно этого опросника вы уже попадаете к нам на очередь. Вы должны понимать, что у вас есть два варианта, как можно заполнить Re-parole. Государство, government дает вам возможность заполнить онлайн, что будет для вас, возможно, быстрее, потому что мы не знаем, сколько Re-parole будет до того момента, пока его подтвердят. Вы можете заполнить онлайн, но вы должны будете заплатить государственную пошлину в размере $575
на это нету исключения. В любом случае, получаете вы бенефиты или нет. Плюс наш сервис в помощи заполнения вам онлайн будет $85 с человека. Вы также можете вторым вариантом воспользоваться, это заполнение репароля на бумаге. Это будет вам стоить $135, и вы можете быть освобождены от уплаты этой государственной пошлины, если вы получаете бенефиты от county. Еще кто-то называет welfare, кто-то называет DHA, чтобы вы понимали, там, где вы получаете свои бенефиты, они могут вам дать такое письмо, которое указывает, будет объяснять то, что вы получаете, medical, food stamp, cash assistance. Все это вам поможет освободиться от вот этой пошлины $575. В эти $135 входят такие две услуги, две application. Так как по новым правилам для того, чтобы заполнить на разрешение на работу, первая application или первая заявка, это должно быть Reparole. Это форма 131, и мы ее заполняем первым делом вместе с вашими бенефитами. Мы отправляем ее в USCIS. После того, как это будет подтверждено, и мы получим approval, мы тогда заполняем для вас такую форму, которая называется 765, это разрешение на работу, и тогда уже вы получаете свою карточку разрешения на работу. Это все входит в эти $135. Дякую, Юлія. Хочу наголосити на те, що наш адвокат, він ставить свій підпис під вашими документами, ви вноситесь в нашу базу даних, тобто ви йдете не просто самостійно, а як кейсом, підтвердженим організацією World Relief. Тому ця послуга, вона, звичайно, буде добра тим, хто боїться сам заповнювати, боїться зробити якусь помилку, і тому ми запрошуємо, от поки є така можливість, скористатися послугами World Relief. Дзвоніть Юлії, вона все вам подробно, детально розповідатиме по телефону. Я немножко добавлю Светланины слова. Это очень важно, когда человек правильно заполняет формы. Каждая ошибка может стоить вам, это можно сказать, судьбы людей. Каждая ошибка может вам стоить очень большой цены. Поэтому подпись, которую адвокат делает в этой вашей заявке, он проверяет вашу application, он проверяет каждый пункт, он подписывает. Это очень дорого стоит. Поэтому я вас все-таки вдохновляю на то, чтобы вы шли правильным путем и правильно все это делали, чтобы у вас был успех в вашем будущем. Те, що люди деякі питають, якщо зовсім безкоштовно, поки, наприклад, такої можливості у World Relief немає, якщо ми там виграли би якийсь грант, то ми би повністю безкоштовно робили. Поки такого гранту немає, тому оці сервіси, які зараз можемо запропонувати, тому не зволікайте, заповнюйте цю форму, дзвоніть Юлії, звертайтеся, тому що в нас вже формується черга. Тобто на цей тиждень в нас вже є люди, і потім, якщо дуже багато людей буде, то, можливо, буде вам довго чекати. Тому не чекайте дуже багато, робіть. Особливо, як Тед на початку сказав, якщо ваш пароль закінчується десь приблизно менше, ніж через 3 місяці, то вам є сенс це робити. Якщо у вас є більше 3 місяців, то ви можете поки не панікувати, трошечки ще почекати, коли пройде основна маса людей, тих, що у них закінчується пароль, от у квітні вже є багато людей, в яких витікає пароль. От якщо у вас ваш пароль закінчиться в квітні, то вам треба просто екстрено звертатися і заповнювати на Reparole. Так, дякую, Тед, дякую, Юлія. Thank you, Ted. So we explained everything. Yeah, so thank you so much. And thank you Thanks for the your opportunity time to share. for your help to the Ukrainian community and for being able to explain everything in detail. Thank you so much. Yeah, wonderful. Thank you. Спасибо всем, до свидания. Всім до побачення. Якщо зацікавлені, звертайтеся. Я залишу всі посилання у себе також під записом цього ефіру. Дякуємо. Бай.